Hello there and welcome to Beyond the Limit with me, Mufani Maina. Now on this episode, we've got an amazing guy who has graced us with his time here today. Gospel artist Deno. I'm sure you guys do know him very well. Back Dan Bado with Bahati and also Story Yangu, and he is here to tell us his journey and everything in between. So karibu sana Deno. Asante sana. How are you doing? I am fine. Thank you. Wow. Msimu wa baridi. Msimu wa baridi. My birthday month. My birthday month as well. Oh. Allah, yako ni lini? 21st. 23rd. Tumeachana na siku mbili. Yangu ni 23rd. Sijui tushikanie birthday. Need to do something. We should do something. Absolutely. Anyways, it's good that you have invited me here. So I'm pleased to be here today. Yeah. And I'm humbled for you to actually, I've never been with, close proximity with you, lakini leo nasikia vizuri sana. Hata mimi nasikia vizuri sana. Yes. So do introduce yourself to our viewers kidogo. Okay. Yeah. Mimi naitwa Deno. Kuna ingine? Okay, my jina kamili. My name is Dennis Karanja Njoroge. Yeah, but unaweza niita hivyo saa zile you are not in a hurry. So if you're in a hurry, just call me Deno. I will itika. Yes. Kabisa. So do tell us about your condition. Where did it all begin? Were you born with it or was it acquired with time? Mimi nimezaliwa, I was born with it. We call it congenital. Yes. It means that now I was born with visual impairment. And my growing up was just like any other kid. Kwa sababu mimi nilizaliwa Kangemi. And then after like 2 years, we relocated to Rongai. Ongata Rongai, yes. So that's where I've grown. Na nimegrow kama any other child. Mimi ni ule mse ningekosea madhi angeni discipline. Kama kawaida hange to treat any differently from the rest. So they did not show me that I am blind. There are things that I can't do, They didn't show me such things. Kwa hivyo mimi nilikuwa na grow tu kama mtoto wa kawaida. Hata nilikuwa nacheza na watu wengine. But I used to ask myself some question. Kwa sababu unajua nikicheza of course nitaenda nigonge kitu nini. It would be very smooth. So hiyo ilikuwa inanishangaza sana. What is happening? So na nikicheza na tukikimbia na sasa nimeshikwa mkono na mtu mwingine. Inakuwa iko smooth sana. So I used to ask myself, what is happening to me? Until I joined school is when I realized that kuna tofauti ya mtu ambaye anaona kidogo, mtu ambaye anaona kwa macho na mtu ambaye anaona mbali kama mimi. I got your point very clearly, lakini ilitake muda kidogo. So at that point penye uliweza kutofautisha ya kwamba kuna wale ambao wanaona na wewe unaona mbali zaidi. Yes. So how was that journey for you to fully accept your condition? It was easy. I think it was easy because unajua kwanza I went to school for the blind. So uko mko wengi wenye mko na hiyo condition. So I think it was very easy. Alafu najua mimi siku anajua mse ambaye ako visually impaired hawezi kuandika na kalamu na biro pen na kitabu kama zile. So I used to see my brother coming home, ametoka chuo na amekuja na kalamu na nini. So nilikuwa najaribu kujifunza hivyo. But when I went to school, nakuta tu method zingine hapo. Ni kusoma na dots, vidole nini, braille. And that was quite, kwangu ilinishangaza. Kwa sababu sikuwa najua kitu kaa hiyo. And I learned braille. Although it took quite some time to learn braille, eventually nililearn braille na nikaendelea. So mko wangapi kwenu siblings? We are three. Yes. Two boys and
and a girl. Yeah. So during that whole process, is there a moment when you were, at school, and also you had to come back home and deal with the society as well? Kuna ile moment you felt like this is a tower moment, you felt like people are out there treating you differently wenye labda hawajawahi kuona and you were meeting them or interacting with them for the first time, na labda ukona ni kama kuna vile wanakutreat na utaki? Asa unajua, me I think I started feeling like that when I grew. So nikiwa mdogo sikuwa hata nashughulika sana. But when I became an adult, is when I started feeling kwamba wase wananitreat wenye siwezi taka kutreatiwa, but unajua wanakutreat out of kutojua ama zingine out of sympathy or something. So venye niligrow nikakuwa mtu mzima is when I noticed that wase kuna wale wanafikiria now that I don't see, I cannot even talk. Yes. You understand? Yeah. So those are things that used to make me feel very bad. And nilikuwa najua time moja I will communicate to people and tell them that, hey, you know what? If I can't see, I have brain. I have very sharp brain. I can talk. So tunaweza tu interact. Ile siwezi fanya ni kukuona tu. Lakini naweza kugusa. Yeah. Kabisa. So unataka kuniambia with the society that was there back in the day and the society that is here at this very moment, is there a big difference in matters of change and inclusivity, ama bado tuko mbali? Tumechange. Kuna hiyo change. Ya kitambo ilikuwa hatari. We used to suffer stigma very much kitambo. But nowadays, okay, hatuwezi sema kwamba tumefika tuko penyewe. Yeah. But at least there is a change. Yeah. So in regards to that matter, maybe unaweza tuangazia kidogo, how was your dating experience? Ukija ndo ukapata bibi finally, sio? But in that whole period, tuseme tu majina yote, umeona Wangari, wamtaka Wangari, the courting session, ama how was it, the dating stage of life? Kudates? Ni kama tu hiyo ingine. Ni kama tu wewe na ule mwingine. Sababu mimi I've been through relationships, si moja. So nimedate wewe. Si wengi sana lakini si wengi sana. Siwezi choma. And nitasema experiences ziko different, but mimi kivyangu I am not able to see you kwa macho yangu ya my physical eyes, but mimi naweza sema the inner eyes mostly ukiangalia the inner beauty of a person most probably huwa ina correspond with the outside. You understand? So kuna vitu si uangalia zenye labda nyinyi amwangalia, lakini ukweli hapo umenena umesema ukweli. So mine was good. I met this girl in church, and she became my friend before I even dated her. She became my friend, and nikampenda na nikauliza yeye, and she said yes. And of course we went through we dated for like 2 years, and then akasema anataka kuishi kwangu, na mimi nikakubali. Sasa akakuja kuishi kwangu. And the rest is history. And the rest is history. Sasa kwangu kukageuka kwake. Sasa mimi naishi kwake. Kabisa. Kwa hivyo do tell us about your musical journey. Ilianza wapi? And was it after maybe umetoa labda wimbo wako wa kwanza, ama ulianza before ulipatana Daddy Owen? Was that the first one? Wimbo wangu wa kwanza haukuwa Mbona. Yeah. I started singing in the year 2007
that is when I recorded my first album. It had 10 songs and it played nowhere. Nowhere in particular. Na unajua mimi nikifanya hiyo ngoma, nilikuwa najua itacheza kwa matatu nini. I had a lot of expectation, yani I had very high expectation zenye hazikukuja kuwa met, kwa sababu hizo time mimi sikuwa najua watu consider mambo ya quality and such things, but that album made me learn a lot. Na nikajifunza, nikajua venye industry iko. And then I did another album now in the year 2010, and that one at least it played somewhere. It played somewhere, na nikajua naanza kukua naanza kwenda in the right direction. So between that time hiyo 2010 hapo hivyo nikamit Daddy Owen. So I met Daddy Owen in an interview just like this one, and we exchanged contact because mimi nilikuwa nataka kufanya ngoma na Owen ama na Rafton. So watu wanajuanga hiyo story. So and then ilikuwa like somewhere in your musical career ulikuwa unasema ningetaka kufanya na mimi nilikuwa fan wa Rafton sana, na nilikuwa fan wa Daddy Owen pia. So na hata sikuwa najua hao ni my brothers. So mimi nilikuwa tu nataka kufanya ngoma na mmoja wao. So I met Daddy Owen first. Yes. And how was that whole experience for you? It was a good experience. It was a great experience. In fact, I think hapo ndio naweza sema musical journey sasa ilianza vizuri. Hiyo ingine I think I was just trying. You were just trying. Yes. All right. You were just trying. Yes. All right. So guys, it's time to take a very short break. We will be right back with more to keep it right here. You are watching TV47, the home of untold stories. This is Doha, this is Qatar. We come together. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative. Welcome back to Beyond the Limit. Yes, we are still here with the gospel artist Deno. Now, before we took a very short break, Deno was telling us his whole journey. He was telling us the beginning of his journey in the musical industry. So Deno, mbeleni before upatane na Daddy Owen, when ulitoa album yako sio? So when you were taking it to some of these media stations to play it for you, what was the feedback that you were getting at that point? Nilikuwa kwanza kabisa I went to very many radio stations and TV stations, and wengine waliogopa kuniambia hii ngoma iwezi. But there are some people I met, people like akina Anthony Ndiema, people like akina Njugush, and they encouraged me. People like akina Tina Nzuki, they encouraged me and told me that they know tungetaka kusaidia, una sauti fitri, una sauti poa, but we can't play this music kwa sababu sheria yetu ya station inasema tuangalie hii na hii. You understand? So mimi nikajipata nika understand now makosa sio yao, ni yangu, kwa sababu siku consider quality na vitu kama hizo. But so I went back to the studio
and I did another album. But anyway, kabla nipate watu wa kuniambia, tulikuwa tunaambiwa wacha hapa. Unajua those times those days you are going, ulikuwa unaenda na CD, kulikuwa na box fulani walikuwa naweka hapo hivyo, mnaenda mnaweka ma CD hapo, na zilikuwa mob. Unaambiwa sasa wacha tutasikiza, we will tell you, and then story inaisha hivyo. So kuna places mingi sana ukuwaipata feedback? Kuna place mingi sikuwaipata feedback. Na nilienda radio station mingi hata bigi. Yes. During those days. Yeah. Yes. So after you understand quality yenye unafaa kuwa nayo, and then you met Daddy Owen. Yes. Mkatoa kibao cha Mbona. And then ikapata, did you expect that kind of feedback from Kenyans at the moment? After kuimba na Daddy Owen. Sasa unajua after nimeimba na Daddy Owen, now I became famous. Unajua hiyo? Yes. Hata sikukua. Hakuna mtu alikuwa ananijua. So now I became after we did Mbona, the reception was humongous. Yani it was big. Yani hiyo ndio time sasa nikafikiria fame ni fiti sana. Yani ati ukienda place watu wanakusalimia, sikuwaijua ati hiyo maisha saa zingine inachokesha. Ukienda place watu mrembo tunakusalimia nini, watu wanakujua kwa barabara, and you know we used to walk. So it was a good feeling. It was a good feeling. Yeah. But with time umesema ya kwamba mtu huchoka. With the popularity and being zingine unataka kuwa private, like inakuwa lakini wezi ni kugumu huku nje. Once you get to your hit point, at times it's I never knew what entails to become famous, kwa sababu unajua mimi hiyo time nilitaka tu niimbe, watu wasikie wimbo. Sikuwa najua there is a lot to that. Yeah. So down along the line kuna point ilifika jamani ukanyamaza kidogo. So what was going on at that moment? Sasa unajua after Mbona the reception was so big. And we did a lot with Daddy Owen. We went to tulienda sana perform na nini. And then thereafter sasa si mtu ameingilia shughuli zake. Sasa ni kukuja kuanza tena kurecord ni okay, I did an album after that inaitwa Naona Mbali. And Naona Mbali had quite it was a big album, because I was even nominated for like group mara kadhaa and other awards. So after hapo ndio sasa nilitulia, because now I realized that Kenya muziki kurecord imekuwa expensive. Sikukuwa najua hata how expensive it is before I did Mbona with Daddy Owen. So nikajua the more you become big, the more watu wana expect. Wana expect more from you, wanakuambia doni hii ni hii pia iko So ikafika point kurekodi ikakuwa ngumu because I was not stable financially. And hata sikuwa najua wasi usainiwa, mimi sikuwa najua vitu kaa hizo. And na alafu pia mimi kulingana na I think mimi nilikuwa tu nataka kuwa tu mtu independent. Sikuwa nataka sana kukua signed under someone. But sasa venye nilitulia kidogo, no, before that I met Bahati. Yes, na tunafikia hapo. I met Bahati during that time. I think hiyo time tu nilikuwa nimetulia. I met Bahati in 2013. So ilikuwa in the midst of Mbona bado, I think. So after nimetulia ndio Bahati ilinitafuta tena. Sasa akiwa ameshakuwa mtu mzito, akanitafuta tena. You know, tukikutana hakuwa mzito. Hata alikuwa tu anajaribu pia yeye back in the day. Ndio time alikuwa anakuwa introduced na Mr. Seed in the industry. Na msimwambie alikuwa anakuwa introduced na Mr. Seed in the industry. So he was struggling. So after few years, around 2015 there, akanitafuta akaniambia, bro, na umetulia sana. So tukapiga story nini.
And then story yangu came. Yeah. So story yangu ikakuja, but before ikuje, after imehit pia story yangu, alafu mkatoa bado, ukakuwa signed into EMB. Yes. 2019. Yes. Na ulikuwa unasema huko you wanted to be a very independent person, huko unataka kukuwa signed under anybody. So how did that make you feel being signed under EMB Records? Naweza sema nilianza kufanya research ya watu sasa venye signings zilikuwa nini na nini, and then nilikuwa naangalia venye pia Baha anawak na watu. Akina Sidu alikuwa ameingia EMB wakatoka that particular time, na nilikuwa naona, alafu kulikuwa na ingine ilikuwa inaitwa Grandpa, sijui kama ulikuwa unaijua. Nilikuwa naona musicians wa Grandpa wanafanya fiti sana, so nikasema this thing can work. Alafu pia kitambo kulikuwa naogopa DJ. So ilikuwa imesaina kina Nameless akina nani, nikaona kama wase walisainiwa na wakakuwa successful, I think I can try it. And then venye tulikutana, venye sasa tulifanya bado na Baha, kaniambia let's work together. Acha nikusign, wewe upige muziki nini na nini, tujengane. Nikamwambia fiti. So nikaingia EMB. Kuingia EMB, nilikaa EMB for 8 months. And I did a lot pale EMB. Naweza sema it was a short time, but nikiangalia what we did within those 8 months was very huge, kwa sababu nilifanya ngoma 4. Mimi niliingia hapo kama nimepata hata shows, kwa sababu unajua watu wananijua nini. So yeah, and again nini ingine. So after it shut down, EMB shut down, what did you do afterwards? Of course now ime shut down. Na ime shut down kwa sababu biashara haiko fiti sana. You remember gospel music, gospel industry at that particular time was not very haiko ina watu hawaisikizi sana. So that is why hiyo ilichangia pia EMB ku close down, na pia labda step yenye Bahati ilikuwa nataka ku take from wakati huo, maybe kutoka gospel kwenda muziki zingine, pia hiyo labda ilichangia. But mimi after EMB ku close down, Bahati called me. It was very humbling, kwa sababu aliniita na akaniambia yenyewe siwezi taka nikuweke hapa na ni kama biashara haifanyi vizuri, you know, because unajua wakati uko label uko na expectations, na pia ule mwenye label uko na expectations zake. So if you remain there na mtu hamit expectations zako, you will not be happy, you won't feel good. So he called me and we talked, tukasema okay, it's okay, tunaweza maliza hii deal. And I recollected myself, na nikajua kuna vitu mob sana naweza fanya apart from music, because at that particular time niliingia TV, I became a host. Alafu nikajua kumbe naweza kuwa influencer. Kabisa, it's what's trending at the moment. So nikuulize, pale ambapo ulisema sasa let me now recollect myself, na unaweza sema ya kwamba saa hii fan base ya gospel Kenya haiko juu kama vile ilikuwa kitambo, ama what's happening at the moment, because we're seeing gospel artists taking the step to the other side and joining or rather doing secular music, ama wanachana nayo na wanafanya biashara zingine. So what is happening at the moment? Fan base imedidimia, nini inaendelea? I think imefika mahali watu wamekataa kusikiza gospel music, but I would say gospel is still there, because gospel cannot die. The gospel is the word, but the industry itself, I think kitu ya kwanza ilifanya ilikuwa contaminated. Watu wakaanza kuimba vitu ambazo watu wanataka kusikia. So now I think fan base pia imereduce sana, but I believe that God is working for us. Alete industry yenye iko safi kabisa, bila clout chasing. So at that very moment, maybe you could give your advice to our viewers back at home. Maybe mtu anakuangalia nasema mimi nataka
kujoin music, kufanya muziki pale, maybe unaweza patia 1-2 ya vile ambavyo kuko katika music industry. But before tuingie hapo, tuambie ukifanya muziki wako ulipata malipo yako? Nikipata from MCSK. Ulipata? Kama napata malipo? Ulipata malipo yako? Ya MCSK? Nilipata malipo ama napata? Ulipata hiyo muziki gani? Kwa zote. You know kitambo? Kitambo ninaweza sema MCSK used to try. Yes. Kitambo. Hizo siku za kina Mbona na nini. Niko naona royalties zinalipwa sana at that particular time. But ilikuja ikakuwa noma thereafter. And royalties ikakuwa hazilipwi kabisa. But I believe now that Mr. Ezekiel Mutua has come. Mna believe mambo yatakuwa sawa. Labda acha tuone atafanya nini. Tuone tu. Tumpe tu time. Haya sawa basi. Give your final words to our viewers pale nyumbani. Mwenye ambaye angetaka kujoin muziki ataanza wapi, kutenda vipi? Ukitaka kujoin muziki karibu sana. Ukitaka kujoin muziki karibu sana. Na hakuna kitu rahisi. What we need to do is just to work hard. Of course to work hard na to work smart, kwa sababu industry ya saa hii inataka msea work smart hata aki work hard. So just come to the music industry. Hata ukitaka kujoin gospel ni sawa, gospel industry tuko tu sawa, tuko tu tunaimba, sisi hatujaenda. Tuko tu hapo. But it won't be easy, but putting God first, everything becomes easy. Everything becomes easy. Na kitu tu ya kufanya ya muhimu, just to do your part, play and leave the rest to God. Kwa sababu God ni yeye anatupatia hizi sauti, ni yeye anatupatia creativity and mambo itakuwa fit. Labda unaweza wapatia your contacts na penye wanaweza kufollow kwenye social media, watu wakitaka kukolabo na wewe ama kukutafuta kufanya biashara zingine hapa kule. Siku hizi mimi niko digital marketing. Huko ndio siku hizi tunatesa huko. So if you want to advertise with us, pia tunapiga hizo story. So get me on social media platforms, Deno Music Instagram and Deno Music Facebook, na niko na page fulani hapo inaitwa deno.karanja that is doing so well. YouTube Deno Music. Nini hiyo ingine? TikTok. Hata TikTok niko hapo. Niko na 96 followers. I'm doing good. Great. Nimeanza juzi. So Deno Music. Asante sana kwa muda wako Deno. Thank you so much for having me. Na muniite siku ingine bado nitakuja. Tutakuita. It's not the end, it's just the beginning. Hiya guys, that's all that we had for you here on Beyond the Limit with me, Muthoni Maina. Till next Saturday, sayonara. Na Deno, chape kibao kimoja, tuguzie tu verse tukifunga. Kibao fulani nilifanya. Ninakipenda, kinaitwa Take Over. Nilifanyia pale EMB. And by the way, EMB nilitoka na gari, huku niuliza. Anyway, story for next time. Gari, nyumba, sio. Haya, tuguzie kibao. Oh la la la, Jehovah me take over. Oh la la la, now my life is a walkover. I'm a take over.